あー、あー、あー、今日さ、昼休みさ、NVIDIA の、何やっけ、てん台北だか台湾か、台湾の発表会あったのを知ってさ、見たらさ、500Hz のさ、モニターの発表出てたんだけどさ、ちょっとそれさ、もう一回見たいから、まあ俺英語できないから、日本語のやつ、YouTube 流しながら見ようか。Ready, go! Once upon a time, it was all fun and games. どういうことかわかんねえ。 Nvidia ちょっと日本 started 語お off かしい by んだよ making ね。 chips for video game machines. Graphics became serious business when people started using Nvidia for blockbuster movies, medical imaging 結 devices, 構いろんなとこ作られ and て the るよね。 world's most powerful supercomputers. うん、そうだね。 And then one day, researchers discovered that our technology was perfect まあここ for ら辺はい AI. いや。オープニングもいいな。 Thanks, Ian. Nvidia has been built on a あ、ここ consistent ら辺 flow 大事じゃん。 7. Powering all of this to run seamlessly う requires わ H100 とか結構出たよね。なんか H100 のやつのさ、チップセットの水冷版も出るらしいしね。 NVIDIA AI enterprise software, which delivers robust 24 each H100 into 7 separate instances. 夏 This には greatly boosts the number of GPU clients, secure, shared, fast, and scalable purposes. Our 4th generation NVLink allows GPUs to communicate faster than あ、 ever マジで before すごい。 at 900 gigabytes a second bandwidth もう between た server だの胴 nodes 体使っ and てそうなん scaling だ up け to どさ。 256 GPUs to solve these massive 多分直 workloads in 接 AI factories チッ of the プセッ future. 多分これ直接チップセットで繋いでるぐらい早いよね。 GPX わかんないけど。 instructions are dedicated 知らんけど。 cores that speed up 関 recursive 西人殿下の optimization 宝刀 problems 知らんけ like ど。 gene sequencing, protein folding, and route optimization up to 40 times faster. For the larger scale AI factories that need to solve workloads like conversational AI agents and planet scale digital twins, NVLink now scales across servers. The サー new バー全体 NVLink か。 switches 多 allow 分 up to 今までだと、 256 CPU GPUs じゃん。 or 32 HGX servers to communicate at NVLink speeds. This switch and interconnect network やば forms the サーバー。 NVLink switch system. NVLink switch system allows up to 20.5 全く欲しい terabytes と of 思わないけどす HBM3 ごい。 memory at an incredible 768 terabytes a 20.5 second テ memory ラ。 bandwidth. This メタ delivers な an いよな、 exaflop of 20.5 テ compute ラ多 in 分。 a single pod. Truly, we have reimagined the data Markets. We've established a reputation for unmatched roadmap あ、 execution, 次 designing the これ world's... か。 Thanks, Ian. Nvidia has been built on a consistent Oh. flow of innovations and technology delivered through a new GPU architecture family every 2 years. NVIDIA focuses on inventions that solve new challenges and open new markets. Our work in accelerated computing, AI and machine learning, edge computing, and めってかさ、H100 とか A100 のさ、GPU めっちゃかっこいいよね。H100 とかめっちゃかっこいい。かっこいい。外観画像が出てくるかな。これとかさ、おしゃれというか、まあ、普通にいいよね。こういうケース。ケースなのかなこれは。ケースではないと思うけど。普通に好きなんだよね。金色のケース。メッキで。まあ、それはいいとして。 Omniverse are examples of how NVIDIA and our partners have created unserved new markets. We've established a reputation for unmatched roadmap execution, designing うん。Nvidia じゃなくて、台湾の the 会社なん world's だけど、ね。 most complex silicon with an 生産。 expectation that the first silicon out of fab will go directly to production. いやー、NVIDIA2 年に1回出しさ、ちょっと前までさ、謎の半導体メーカーとか言われてたくせにさ、癖っていうのはあれだけど、言われてたのにさ、すごいよね、ほんと。なんだっけ、謎の半導体メーカーから一気に AI のトップレベルじゃない今だと。Google とか、あそこら辺も含めて。AI とかトップクラスで強いんじゃないかな。That dependability helps align our company, and AI just as とグラフィッ importantly, ク系は helps 多分 align our 世界 partners 一 through 強いんじゃ trust な in い our roadmap. NVIDIA。 Our new data center roadmap includes 3 chips. ここ。今年出る GPU。ホッパ
パーだよ。ライジングホッパーだよ、ホッパー。ライジングホッパーネクストだよ、きっと。きっと緑だよ。いやー、俺これ買って、ほら、この前さ、そう、ライゼンの7000番台も出たじゃん。ジェン4だっけ？ライゼンのジェン4。ジェン4じゃないな。ライゼン7000シリーズか7000番台出たじゃん。これえぐいよね。ライゼンもさ、ついに 5GHz 出してくるらしいしさ。マジで強い。強すぎて草生えるんだけど。でさ、ライゼンのさ、わざわざ地味にかっこいいんだよな。この、ギガバイトのやつか。ギガバイトのやつめっちゃ好きなんだけど。あと、エースースのやつもごってごてのゲーミング感あって好きなんだけど。マジで好き。もし買うならね、やっぱエースースさんかなとは思ってる。もし次買うならね。これが、なんかとんでもない値段するなら買わないよ。5万、10万とかするなら。まあ5万ぐらいだったら買ってもいいけどね。まあ、だから、そこまで、いくらかかるかわかんないけど、まあ、お金もちょっとずつ貯めつつかな。CPU, GPU, and DPU. CPU We'll で出す extend の our マジで execution 偉い。 excellence and give each マジ chip で。生き architecture てるだ a けで偉い。two-year rhythm. Nvidia One 生き year て will るだけ focus で on 偉い。x86 platforms. 1 year will focus on ARM platforms. Every year, you will see exciting new products from us. The NVIDIA architecture and platforms will support x86 and ARM, whatever customers and markets prefer. 3 chips, yearly leaps, 1 architecture. Let's dive into the latest announcements and discuss the impact it's built for AI workloads that have emerged only in the data center. Direct chip-to-chip connection between the Grace CPU and the Hopper GPU. The CPU and GPU communicate over これえぐいん NVLink だろうな、 C2C, 多 a 分。 low-power, memory-coherent interconnect at 900 gigabytes per second. Grace will transfer data to Hopper 15 times faster than any other CPU can and will increase the working data size of Hopper to up to 2 watts. 偉い。 Grace's 1 terabyte of memory consumes only 500 1テラの watts. メモリ含めて。 Grace is based on 500。 ARM, the 1 テ world's ラの most メモリだ popular よ。 CPU で、 architecture 500 and ギガだよ。 rapidly growing in 500ワットだよ。 hyperscale わかんねえ cloud わ。 and edge computing. 偉いの Grace は will わ be かる。 amazing at AI, data analytics, scientific computing, and hyperscale computing. And of course, the full suite of NVIDIA software platforms will run on Grace. The enabler for Grace Hopper and Grace Superchip is the ultra energy efficient, high speed, memory coherent NVLink chip to chip interconnect. Future NVIDIA chips, CPUs, GPUs, DPUs, NICs, and SoCs will integrate NVLink just like Grace and Hopper. すごい。 Our 光 SerDes ファイバーみた technology い is な world 線だ。 class, with expertise established over decades. もう正味さ、ゲーマーからすれば NVLink さ、 that ここ scales ら from 辺興 die 味 to ないよ die to ね。 address a large diversity of 多分 workloads. ここら辺ゲームに使えないし Number ね。 of ways to use that regular Grace dying UCIe standard announced earlier あ、 and そういうこ system と to か。 system. 中の We チ can ップで configure Grace and チ Hopper ップ to 同士で address つな a がるの large か。 diversity of workloads. We え can ぐい create な、そう考 systems え that る range と。 from Grace CPU 多分 only to GPU、 accelerated with ラ up テ to オン 8勝てねえ Hopper んじゃねえぐ GPUs. らい強くなってない、これ。 Cutting-edge systems. Collaborating with the world's best system together, we offer hundreds of あ、よ configurations く of 見る。x86 and ARM systems よく見な to power い the タイプの world's サー need バーの for やつじゃん。 HPC and AI. ラサーバーラック And じ we ゃ are ん。いいな、 preparing サー new バーラック。 systems for Hopper and Bluefield. These systems are open for all partners to expand digital twins and Omniverse. A デ new ジタルツインマ HGX ジで羨ま architecture し for い。俺もや AI りてえデジタルツイン。 based servers. We are pleased to announce these デジタルツインマジで楽しそうだよね。 Thank you. 俺もちょっと高校の時から同じようなこと考えてたけどさ、実際にあるとは思ってなくてさ、何も調べてないガキだったから。だからめっちゃ楽しそうなんだよな、デジタルツ The イン。 wave of AI sweeping the Ina, world digital is twin. accelerating the demand for computing and creating new services that further demand Maji de even AI more 強い。 data processing power. Data centers are becoming AI Data factories. Networking data processing unit and the inform running the data center operating system. 正味 Bluefield AI 興味ない offloads から飛 and ばすけど。 accelerates networking みんな、こんな AI とか興味ないっしょ。 When it comes to
視聴者 with いないから、 rapids 俺 to が興 model 味ないから、 training つ with まり、 TensorFlow to この real-time バーにい inferencing るや with つ全員 training. 俺 You can think 興 of 味ない。 this software よ as し、 the 完璧。 operating system of 俺は CPU の発表を見たいんだよ。いや、オムニバースマジ綺麗。マジ舐めてるわ。何がすごいって、これの何がすごいってさ、普通にさ、強い。強い。manufacturing, retail, オムニバースって結構リアルな物理演算積んでるらしいから、ロボットを再現してそれを動かす技術っていうのがあって、それをで一発で成功させてるっていう。メダカちゃんかな、マジでメダカちゃんじゃん。メダカボックスの。メダカちゃんもさ、描写でなんか科学実験とかを犠牲足さずに一発で使用できるぐらいまで精度高めれるみたいな、あったから。フラスト計画編の時にそんな発言あったから、メダカちゃんじゃん。agriculture, logistics and warehouses, delivery. We will show the tools that help bring real robots. Imagine hiring an engineer for a critical job. Basics, or you can select an experienced engineer and train them in a few weeks in the job's expertise. NVIDIA pre-trained models are essentially experienced engineers and are available on NGC for download. The NVIDIA Tau Toolkit allows you to fill in the gap. この人曰くね、もう高卒のやつなんて使わねえよ。工場とかだとエンジニア一人で10人分の働きぐらいしてくれんだろうとか思ってそう。別に高卒が悪いわけではないけどね。大卒でも工場で卒業させるやつだったら、まあ、つまり、Today, we are announcing Isaac Sim 2022. Today, we are announcing closely matches is both navigation and manipulation. Our focus closely matches what happens in the real world. Today, we are announcing Isaac Sim 2022.1 release, which introduces new features that make it the simulator for the age of AI robotics. Features include a new tool called Cortex, which makes it easy to program cobots, like the large robot arm I mentioned earlier. We also have added Isaac Gym, environments with complex virtual robots. ロボットじ Let's ゃん。 look at three かわ very いいじ different ゃん。 AI-based robots being developed by our partners これ using オムニバー Isaac ス。 Sim. オムニバース。 Fraunhofer リア IML, ル a technology leader in logistics, uses やっ Nvidia ば。 Isaac Sim for the virtual development of Obelix, オ a ムニバー highly スめっちゃ dynamic リアルだね。やっ indoor-outdoor ぱ autonomous mobile robot, or AMR. After importing over 5,400 えぐい parts えぐい from えぐいえ CAD ぐいえぐ and い。 rigging with omniverse physics, the virtual robot moves just as deftly in simulation as it does in the real world. This not only accelerates virtual development, but also enables scaling to larger scenarios. Next, ガチですごい。 Festo, well known for industrial automation, uses Isaac Sim to develop intelligence skills for collaborative robots or cobots requiring acute awareness of their environment, human partners, and tasks. こう見たら Festo uses CG ってわ Cortex, かる an けど Isaac Sim さ、 tool that dramatically マジで simplifies すごいよ programming ね。 cobot skills. For perception, AI models used in this task were trained using only synthetic data generated by Isaac Replicator. Finally, there's Animal, a robot dog developed by a leading robotics research group from ETH Zurich and やっ Swiss ば。 Mile. え Using end-to-end 嘘だろ GPU accelerated reinforcement え、 learning, 立ったぞ Animal, ロボッ whose ト feet 立 were ったぞ replaced with wheels, learned to walk over urban terrain within minutes rather than weeks using NVIDIA's Isaac Gym training tool. The locomotion policy was verified in Isaac Sim and deployed on a real animal. あー、やっ This is a compelling ば。 demonstration of simulator training for real-world deployment. From training perception あ and ー、えぐい policies ね、 to あれ。 hardware in loop, Isaac Sim is the tool to build AI-based やっ robots that ば are い born な in simulation to work もう and やばい以 play 外 in 言葉 the 出ないん real だけど、 world. このロボット。犬ロ So we ボ。 talked about the first two pillars of NVIDIA robotics platform. だ Now let's だってさ、現実世界でやったらさ、数時間かかるようなさ、シミュレーション。NVIDIA のオムニバースの中で年単位でかかりそうなことをさ、一体ずつしかできないの。
数分で数時 switch 間とか gears やれるって and わけで talk しょ。 about building real 数時間かは world 知らないけ physical ど。 robots and deploying them. Nvidia Jetson has become the de facto AI platform for edge and あ、そう、ジェ Nvidia ットソンやばか application った、今 PUs. 回。 We call 今 it 回のジェ NVIDIA ットソ Orin ン。 modules starting at $399 will be これこれ。 Orin パソコンじゃん、これ、マジで。小型のパソコンだよ、マジでよ。ジェットソン、ジェットソン、こ developer れ。 kit is available. CPU based or commercial and other such parameters. ジェットソンになんか Windows かなんか入れて音楽再生用の機械にしたいな。To accelerate the development of AMRs, we created 2026. Hyperion 9 will have 14 cameras, 9カメラに radars, 3車に lidars, 14台のカ and メラ。 20お前らの ultrasonic カメラ sensors. 何台ついたの車。 It will 1台か process 2台だろ。 twice それ the を amount of 14 も sensor つける data のよ、 compared 14 to も。 Hyperion 8, やばくね。 further enhancing safety and extending the 頭悪いって。あ、やっとゲームの話題に出た。RTX。この次。ここ、わかんねえ。俺、ここのさ、わかんねえ。あ、やべ。Once upon a time, it was all fun and games. ここすごい。RTX オンとは、Apex に RTX 機能があったのか。驚さねえよ。ここがすごい。これすごいよ、ね。Hi everyone. This is our third virtual Computex, and like you, I am eager to get back in person to see all our great friends and partners. Taiwan is the birthplace of the PC ecosystem, and the PC. spirit of いや、台湾はマ Computex ジ is で to celebrate the 強い。incredible PC journey マジ that 強 built い。日本よ this り強い。日$500 本の数倍 billion 強い。 industry. 数百倍強いなの。 NVIDIA's journey started here as well, and together with our amazing partners, we are delighting and empowering hundreds of millions of gamers and creators. Over the past 20 years, we launched multiple 20 generations 年間。 of gaming GPU architectures, each pushing the industry 1080。 forward. 次、つま Our り latest, 2080 NVIDIA か。 RTX, introduced real-time ray 3080。 tracing and AI, once again reinventing graphics. We turned Max-Q into a game-changing approach to いや、 laptop 本当 system に design. Beefy アンチャーテッド transportable よりすごい desktops 遊ぶ have 映画が transformed into thin portable できるんだろう powerhouses. な。 And we look beyond the PC into gaming monitors, showing the world buttery smooth gaming with NVIDIA G-Sync and setting the standard for image quality. Million creators and broadcasters. オ NVIDIA ムニバースでマジで作り for て game live streamers. あ、これ the これ。これすごいよね。 octa-core session どこだっけな。 NVIDIA to our broadcasters. Million people will watch game live streaming this year, これ誰だ up 1.5 times in the last 3 years, and over. Thank you again for the commitment for Ampere Architect. 78 fast RT Terra with 28 heart is GeForce RTX, GeForce powered by our RTX. Ampere architecture. With 28 billion transistors, 40 shader teraflops, 78 RT teraflops, and 320 tensor teraflops, it is the world's fastest うん GPU. 最速だ。お前は最速 Ampere だ。マジ features で最 second 速だ。 generation RT cores for real-time ray trace cinematic graphics technology. RTX platform constantly At NVIDIA, we want gamers and creators the ability you count on to マ gain ジで more グラボをさ and create マイニング向けにマイニングぜマジうざいやめろよマイニングマイニングのためにグラボ買うなもっ making sure that the drivers are supporting the latest update in optimization on both ends, と and テケ that さんで頑 secures 張 the れ gameplay experience for all the players. If you really want to see the game at its best, to give you the best experience playing Doom. Drivers working together. I always say it's very hard math to get these things to work, and the companies are working together to ensure that we're doing the math so our creators don't have to. Our mission with drivers is to be invisible, so gamers can just play and creators can just create えぐい faster than ever. 本物じゃん RTX momentum are defining RTX games and applications, doubling since last Computex. うん And GeForce gamers continue to upgrade, with over 30% now on え RTX, and logging OBS over 1.5 RTX billion 対応 hours して of んの playtime with RTX on. Agent Active's hit announce trilogy, which has sold over 50 million ヒ copies. ットマン I'm happy to announce that with rates, take a look at
リアルなのはわかるんだけどさ、わかりづらいよね。いやーすごい。マジすごい。The F1 feel even more in the driver's seat これわか with ん the ないけど、ドライ cinematics ブ of ray tracing こ and れ the も F そうだ performance よね。オ of ムニバスとか DLSS. 考える。It seems odd times the number of targets at low latency. And the least skilled gamers, or the bottom 25%, increases from 25 milliseconds to 85 遅延ね。 milliseconds. What we found was interesting. High skilled gamers, or the top 25%, hit 2 times the number of targets at low latency. And the least skilled gamers, or the bottom times the number of targets at low latency, or the top 25%. 上位 25% を占める、まあ上位 25% くらいの、まあゲームできるゲーマーたちのシステム遅延が少なくだったら命中率が2倍になるんだね。Hit 2 times the number of targets at low latency. And the least skilled gamers, or the bottom 25%, increase their shot accuracy by 2.5 times. もっと良くなったな。Here's Tion to tell you more about これだけ遅延の差が大事ってことだね。みんなも Wi-Fi 環境整えようね。Isn't just about FPS. It also involves latency. フレームレートだけじゃない。We created Nvidia Reflex. 実際フレームレートは大事だよ。大事だけど。By integrating Reflex directly into games, we cut latency in half. Over 35 games have adopted Reflex, including 8 out of the top 10 shooters. Yeah. Now, over 20 million gamers play with Reflex on each month. With Nvidia Reflex, the game and the graphics driver coordinate to dynamically reduce system latency. Gamers should definitely turn on Reflex. It's one of the first settings I turn on when I'm playing a game that supports it, and in Valorant we turn it on by default on hardware that supports it. バロやってるからなるけど、ここら辺。survival game. Frames happen in just a handful of milliseconds, so being able to reduce system latency by a few milliseconds, that's a really big impact for players. Nvidia Reflex was really easy for us to integrate into Fortnite, and in fact, we made it a plugin in Unreal Engine so that all Unreal Engine games, it is featured in 22 monitors and 45 mice. おい。 This ロ will ジク soon ラ入っ include てるよし。 Icarus, a gritty レーザ PvE ー、レーザ survival ー、 game レーザ where you ー。レーザー explore 入 a ってた入って savage た。 alien wilderness in the で、 aftermath 次 of を terraforming 一番 gone の注 wrong. 目ポイントは。 Icarus, which already survived Flex, the lowest これ latency, よ、一番 highest 気に refresh なっ rate てるこれ G-Sync よ。 esports display ever created. やばいよな。 It has been designed from the 500 ギガマジ ground やばい。 up for competitive 500ギガマ gaming, ジでやばい。 featuring 500 a ギガ brand new TN パネル、 ETN panel TN for パネル。 maximum motion clarity. 設計されてい Featuring て a、brand 新型の ETN パネル。これがね、どれぐらいね、new 鮮明になる ETN かが問 panel 題なんだ for よ。 maximum motion clarity. G-Sync IPS 並み esports に mode with 鮮 adjustable 明なのは vibrance, 全 and of 然 course, おすす the めできるって、 Nvidia おすすめ Reflex できない方ご Analyzer. めん。間違った。 Gamers, こんなの誰が creators, 買う and んだよ。 students have made GeForce high-performance laptops それ the はそう。 fastest growing PC category. 当たり前よ。 Over 60グラ million ボ、 people are お前 gaming 以 and 外食って creating ね on えよ。 them. お And 前 this が優勝 past だよ。 year, over 35% more RTX laptops were sold, with 3x growth in studio laptops. Today, there are over 180 models for gamers and creators that feature our RTX 30 series 30500 部 GPUs が and 305 Max-Q 最強だか technologies. ら。 Since we introduced Max-Q technologies at Computech Performance Mission to balance develop deeper of cores for a performance at creation. Omniverse is an open platform. Gaming laptops are the fastest growing まあ、 PC. こんな感じだね。こっち見よう。よくわかんなかった。デジタルツインとかが、木曜日にちょっと発表あるっぽいね、デジタルツイン。この人 CG っぽいな。てかさ、時々 CG っぽい人いるよね。NVIDIA のさ、社長のやつ見てからさ、CG か人間かさ、ちょっと、もう、ちょっとわかんなくなってきたんだよね。最近 NVIDIA のやつ見るときはガチで。で、これ。一番俺らが大事なやつ。翻訳してくれ。頼む。翻訳してくれ。
Nvidia のやつだね、これ。CPU とさ、GPU 同時に搭載してるやつが来年出るっぽいんだよね。ここら辺かな。CPU デュアルシステムなんか。まあ、CPU2 つ積んだりしてるのかな。まあ、どうでもいいや、ここは。で、水冷の、何 ?H100 か。で、A100 か。A100 出したり、ジェットソン新しいやつ出したりして、すごいよね、マジで。俺は40シリーズ買うからいいけど。はい、というわけでね、もうね、ゲームしてこう。バロラントでもしよう。今からバロラントするわ。ちょっとバロラントして終わろうかな。バロラントそういややってなかったっけ。後ろのやつなんだこれ。削除しとこう。プレイゲーム。あれおかしいな。やばい。ああ、これダメなやつだ。ごめんな。終わるわ。今日話したいこと話したし、いいや。お疲れ様でした。